Best greetings from the channel Dr. Viktor Fursov, entomologist, beekeeper teacher. This is my channel devoted to entomology, science about insects, different interesting stories, educational videos, lectures, presentations about entomology and insects, and some other arthropods, and some other stories about different travels worldwide, and about different interesting stories about English language. But today's stream is devoted to insects and methods of collecting, methods of storage of different entomological material. This is just introduction of my stream, direct online this midnight. Today I had interesting conversation with my friend and colleague entomologist from Lviv National History University Museum in Lviv, Sergei Glotov. We plan to make some kind of a direct online stream, but we disconnected, and that's why I decided to make stream myself, because we had some problems in exchange of links. Nevertheless, we have opportunity to talk about methods of collecting. Hello, Faye. I know Faye is just from Britain. We have this first visitor who is watching us, but I am proposing this stream for other countries, for Litva, Latvia, Estonia, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, and Kyrgyzstan. About methods of collecting, storage material, and methods how to collect, how to study, how to investigate different entomological material, especially Hymenoptera parasitica, parasitic wasps. Because I'm studying myself, together with colleagues of my department in the Institute of Zoology of National Academy of Sciences, different parasitoids. These are parasitoids, just indicated here on this poster behind of me. These are tiny calcid wasps, very tiny, size from 0.5 millimeters up to 5 millimeters. This is considered to be big. Leucospide, 10 millimeter size, huge. And other group, Ichneumonidae. These are big parasitoids. We have specialist Alexander Varga, doctor of biological sciences. He's studying Ichneumonidae. I'm studying tiny parasitoids of family Trichogrammatidae, Mimaridae, and some other egg parasitoids from other families, including also some groups of phytophagous insects, like family Eurytomidae, like this one, this Mimaridae, this Torimidae, I guess, Aphilinidae. All of these are superfamily Calcidoidae. Very interesting question about ants. Do bullet ants have wings like normal ants? Definitely. They could not have wings ants when they are workers, when they are just fertilized queens. Because after fertilization, queens of ants are losing their wings. This is natural process because they are considered to find the place of natural nest. So that's obviously. Hello, Erce Beyaz, probably from Turkish Republic, I guess. I'm planning to make today's stream devoted to methods of collecting entomological material. Probably we can try to use all three languages, Russian, Ukrainian, and English, for communication. Some people who is from English-speaking countries and English-understanding countries can write me questions. But I have some visual material, visual stuff with me to explain entomological methods of collecting entomological material. Because as I said, I had discussion with my colleague, entomologist from Lviv National History Museum, but he will tell about methods of collecting Coleoptera, and we'll talk about methods of collecting Hymenoptera parasitica.
Helena is asking something. If worker ants are laid by queen, then who laid the queen ants? Queen, the same queen. Queen can lay, queen of ants and some other Hymenoptera aculeata laying two types of eggs. Like ants, honeybees, and other bees were laying two types of eggs. Fertilized eggs, they will be producing queens and workers, and not non-fertilized eggs will produce females or drones. So queen, the biggest president of an ant colony, of honeybee colony, of wild bees colony. The queen is producing either females or males with natural regulation of reproduction activity. Sometimes some insects are producing eggs also by methods of parthenogenesis. Parthenogenetically, some ants probably as well, they have different methods of reproduction. Some Hymenoptera parasitica lay eggs parthenogenetically without fertilization. That's strange, no males at all. Like Trichogramma species, some species are parthenogenetic. They produce only queens or females, no males in the progeny at all. Hello, different people who is joining us. If you support our channel, welcome to be our sponsor. Press like, write your comments, visit Patreon page for sponsorship, or press on the bottom to be sponsor on YouTube. We are gathering slowly, just step by step, some audience, English-speaking audience, Russian-speaking audience, and Ukrainian-speaking audience who can understand Ukrainian, Russian, and English as well. Okay, Elon, I hope it's understandable. Subscribe, and you can subscribe also at the bottom. Sponsor, you will be indicated as a green mark in our chat, and you may have some privileges to watch some set of videos which are available only for sponsors, because sometimes I'm closing some videos for access only for sponsors, just for fun. Maybe some videos like devoted to how to get fellowships, how to get sponsorship, or how to make entomological and scientific research study. Okay, we have a pretty small audience, but nevertheless, last my video just gathered quite a good audience. I was surprised, but I was talking in Russian and Ukrainian. More than 90 people were watching me just at the same time, so it was quite a good audience as well. So gathering together. I would like to start from the unusual methods of collecting, even for Hymenoptera parasitica. One of our colleagues, Calcid Walker, old fellow who studied calcids, this group, Incertidae. Dr. Andrew Sharkov from Northern Territories, now he's living in the United States of America. He studied this group of calcid wasp family Incertidae, and surprisingly he collected them how? Using entomological net. I will show you entomological net, don't worry. And also he collected using light traps. That's quite unusual way of collecting, because light is usually attracting big insects like butterflies, moths, some crickets, and a lot of different insects. But for tiny parasitoids, he visited far east of the Russian Federation in more than 20 years ago, and he collected interesting entomological material of Incertidae calcid wasp, or this one, Andrew Sharkov. He described several new species for science attracted by the light of huge lamp. Okay, Chris Roberts asking something. I got to go. Keep up the good work, mate. Really knowledgeable guy. Quite ready to be an expert in this subject. You're done well, mate. Okay, thank you, Chris, for support. Thank you for enthusiastic chat. Thank you for your comment. And welcome to subscribe to the channel as well. What's about light? For light,
I did sometimes light trap, but few years ago, before this war in Ukraine, before large-scale war in Ukraine, I put lamp on my balcony on 5th floor of apartment building. What lamp? This type of lamp. This is in Russian and Ukrainian, it's called DRL lamp. Quite a big one with very strong light. This very strong, and you can use also ultraviolet lamp. Surprisingly, some parasitoids, tiny parasitoids like this one, can be attracted by the lamp. So, and some big ichneumonidae parasitoids can be attracted by this lamp. DRL lamp, you see here. I'm not Mr. Tesla, I cannot switch on it immediately, but you can imagine how it's working. It's producing strong light. I collected even some Oryctes nasicornis, rhinoceros beetles, on my balcony on the 5th floor of apartment building. Some huge insects are coming over, even on the balcony on the 5th floor, and more and higher height. So, some parasitoids and ichneumonidae wasps especially, some hornets, some wasps are coming on light. When I collected insects in botanical garden using this light, some hornets came from the forest, from the park. I was a little bit scared, you need to be very careful. I collected them by my sweep net. So, step by step, let's go to talk about collecting methods. Я показываю... Okay, change the language, sorry, but... Сегодня мы поговорим о методах коллекционирования, методах сбора различных насекомых. Энтомологические методы сбора, посвященные сбору различных групп насекомых. Я не буду говорить обо всех методах, потому что об этом написаны большие толстые книжки на 300 страниц. Долго цитировать. Покажу некоторые при помощи визуальных предметов, которые есть у меня. Например, метод сбора при помощи светоловушки. Особенно хорошо собираются большие жуки, скарабеиды, луканиды, разные виды ручейников особенно любят прилетать. Ночные насекомые прилетают на свет. Но в том числе прилетают даже мелкие группы насекомых, как кальцидоидные осы, которых я изучаю вот здесь. Паразиты из личинок и куколок различных насекомых. Кальцидоидные семейства, различные семейства, надсемейства кальцидоидея. Например, вот это вот интересное насекомое за мной находится на канадском постере из семейства энцертидея. Нашим коллегой Андреем Шарковым, например, были описаны несколько видов, собранные на такую лампу на Дальнем Востоке, на ДРЛ-лампу, которая привлекала где-то в горно-таежном мелких насекомых, в том числе паразитических перепончатокрылых насекомых, которые изображены здесь на постере крупные, как собачки, а на самом деле они имеют размеры полумиллиметра, вот видите, вот они, полмиллиметра, 5 миллиметров это уже большие крупные. 3 миллиметра энцертиды достаточно большие и крупные для кальцидолога. И удобные для приготовления микроскопических препаратов. Привет Андрею Шаркову, который сейчас работает в Америке, имеет свой американский домик, так же, как и его другие коллеги, которые свалили и счастливо обитают, препарируют насекомых и изучают различные группы насекомых, включая вот этих, на которые я показываю, и вот этих, которые я показываю, и другие группы насекомых в Соединенных Штатах, в Калифорнийских Штатах и других Штатах Америки, а также других иноземных государств. Привет, кто к нам присоединяется. Сегодня мы говорим о методах сбора паразитических перепончатокрылых насекомых, потому что я изучаю паразитоидов насекомых, которые живут за счет других насекомых и их поедают. Вот в том числе самый первый метод, необычный, не столь эффективный, потому что собирается не очень много паразитоидов, но могут прилететь необычные, уникальные. В основном прилетают на светоловушку жуки, цикадки, бабочки, а именно моли различные ночные, и другие ночные насекомые, шершни, пчелы иногда будятся и прилетают. Особенно любят осы и шершни, если рядышком гнездо прилетят. Okay, let's go forward to the next methods of other methods of collecting. For sure, you have to say, first of all,
the most important methods of collecting. Hello, Aslan. Join our channel. Methods of collecting. Which one? Using entomological net. Professional entomological net. Like that. Some entomological nets are so interesting, so special. Entomological net can be dismounted. Like this. Dismounted. Wait a minute. And then mount it again to increase the size. Like this. This is very sophisticated method and worldwide used methods of collecting, which is named entomological sweep net. Okay, if you are watching my channel already for a year, that's a great pleasure. No, this is small entomological net. Be careful, be patient. Usually, entomological net must be approximately at least 30 centimeters diameter. Yes, I will be talking in Russian and Ukrainian as well. Wait a minute. So we have combination of our languages today. Okay, I mounted. Sweep net because I need to make some movement like this. I'm trying to be careful. Movement like that. Collecting. But this activity is called sweeping. And this is sweep net or butterfly net. Butterfly net for collecting different insects, including Hymenoptera parasitica. But this is not the perfect sweep net because this material tissue must be very, very tiny. Here a little bit tough tissue, like cotton tissue. Sweep net must be slightly deep. Otherwise you need to collect, sweep, make movements, and then take carefully the bottom of the net with different rubbish, different seeds with plants, and collect insects here. How to use this putter or aspirator. Hello, aspirator. This is the most important part. You can put one part here, open next one, and use putter or aspirator. Breathe in with air and taking on and off some insects from the bottom of the sweep net. Someone is writing, Burak, hello Jake. Hello Aslan. What time should you go out to catch insects? At night or during the day? At night time you can collect night activity insects who is active in night, and usually daytime all type of insects can be collected. Okay, so this one called putter or aspirator, and you can brief also a small piece of paper, filter paper with ethanol or with some kind of poison, ether, to kill insects here inside the putter. So very simple way, and it can be easily dismounted. Usually it's easy to make it from the plastic. Otherwise, if it is glass can be easily broken. So this is a putter for taking insects inside and kill them inside, and then put them on entomological cotton layers or put them inside some tiny entomological tubes for sorting, for selection, and for identification. Because for entomologists, most important part, not only collecting insects, but collecting for special purpose, for purpose of investigation. So one net. Someone was surprised by this net. Don't worry, this is just the beginning, because I have another net, and another net is here.
And this net is more careful. It's dismounted, already a little bit dirty, because I was sweeping lawn many times with strong material and with mesh. It is tough but very tiny. No small insects will be penetrating through the mesh. I can mount it like this. Be careful. I'm just trying to mount it. Usually I was buying some entomological net in our fishing market in Ukraine, in Kyiv. This stream is from Kyiv, the capital of Ukraine, and I am buying this entomological net as fishing net in our market. And of course, stick can be mounted here. So fishing net is going to be entomological butterfly net. Показываю сейчас, как я собираю энтомологический сачок из обычного рыболовного сачка, который продается обычно с большой сеткой. А сам сачок нужно сшить из очень тонкого материала, из газа, с тонкой сеткой, практически как тюль, очень легкая или очень плотная. Сейчас синтетические материалы хорошо везде продаются, и продаются различные плотные энтомологические материалы. Вот этот, например, достаточно даже крепкий и даже держит форму. Для бабочек используется очень тонкий и легкий тюль, который легко спадает, и бабочка внутри прячется. Мне важен здесь более плотный материал, потому что мне приходится косить, махать сачком, делать энтомологическое так называемое кошение для сбора материала по веткам, по растениям, по цветам, по траве. Что-то тут народ спрашивает в стриме, задавайте вопросы, буду отвечать вам на 2 языках, на русском, украинском и английском, на 3 языках. Расскажите, как собираете насекомых, которые прячутся на деревьях, под камнями или в земле. Под камнями в деревьях или под земле, или в земле надо собирать ручками и глазками. Надо быть очень внимательным, наблюдательным. Об этом я поговорю постепенно, после сачка. Потому что у меня есть следующая часть, где я буду рассказывать о том, как собирать насекомых паразитических, как раз на деревьях, на кустах, под камнями в земле, на листиках, на цветочках, на семенах. И как их получить как ценный энтомологический материал, который ценен тем, что будет исследована и, может быть, даже открыта биология того или иного вида, который раньше не изучался, о котором написано ничего практически в литературе научной, а уж там такой ненаучной, антинаучной Википедии, может быть, даже одной строчки не написано, может быть, даже нету энтомологического латинского названия того или иного вида. Hello, Mary from Venezuela. My best greetings. I have one of my good friends who visited Venezuela and visited Roraima Mountains. Have you heard about Roraima Mountains? I hope to make direct online stream with my friend who visited Venezuela, Peru, Ecuador, Brazil, and some other countries in Latin America. Maybe he will tell you and our audience about his adventures abroad, collecting different zoological material, because he is zoologist, he's from Ukraine, and he's teacher of university. Hello, Lizzie. Okay. Did you understand what I'm talking about? Entomological net. This net also just can be mounted for long size, because sometimes if you want to collect hornet is little bit dangerous. So better to collect it from distance, not from close distance, because hornet and other wasps can be stinging. If you make long stick, you can sweep somewhere on the top of tree, on branches of trees, on leaves, and carefully you can catch some stinging insects like hornet. I can try to be careful, don't take off my posture with insects. And you can recognize that the size of stick is quite a big one. How are you? There's some of my friends and colleagues
entomologists were doing study of insects inside entomological nets with putter, and were putting the head together with putter hands, putter like this. You're going inside the net to collect entomological material. I have collected with this net very tiny insects, 0.5 millimeter, 0.3 millimeter, very tiny, but for that you need to have tiny, very sharp eyes and attention and experience to know where are you collecting, what are you collecting, and what do you want to collect. Even with this putter, it's possible to collect tiny insects, 0.5 millimeter and bigger one, using putter or aspirator. So this is, you see, this one, and this one is smaller, little, slightly smaller, but with stronger material. This one is transparent, you see, and mesh is very tiny. Valery is writing, таким большим сачком можно ночных бабочек на тросе ловить. Okay, very good. It's possible to collect night moths somewhere. Yes, I have collected by this net small insects from the small size, half of millimeter, and big one as well, like hornets. Okay, Andrew, what country are you on? If somebody is from neighboring countries, you can write what country are you coming from to our stream. So this is entomological material, entomological net or sweep net. Это энтомологический сачок, который собирается за счет такой тонкого материала. Насекомые размером от полмиллиметра и крупнее. Сачок можно раздвигать. Это сделано из обычного сачка, разборного рыбного сачка, купленный на рыбном рынке и приспособленный для энтомологического сачка. Уяснили, что самый основной метод сбора, но очень активный это метод сбора при помощи сачка. Потому что в сачок можно собрать насекомых, которых вы знаете, которых вы предполагаете найти, которых вы уже видели, или которых вы видели в литературе, как черно-белый рисунок, или как фотографию вот такого размера где-то в интернете. А пробуете его собрать, насекомое это маленькое, всего лишь 1 мм размером, и при помощи энтомологического сачка не так-то просто его выкосить, что называется энтомологический жаргон. Найти, собрать, выкосить. Кошением собираете и ловите всасыватель, аспиратор, респиратор. Вот такой, на который потом при помощи этилацетата, этилацетат, the poison is used to kill insects. Этилацетат лучше, чем эфир, потому что он не такой ядовитый и не так активно испаряется, этилацетат. Можно использовать также спирт для того, чтобы насекомые погибли здесь, вот в этом всасывателе энтомологическом. Но есть еще более эффективные методы сбора. Например, метод сбора мелких насекомых размером от полмиллиметра до 10 миллиметров, даже меньше, чем полмиллиметра, называется ловушки, желтые ловушки мерики. Или просто желтые тарелочки мерики. Сачок, которым выкашиваются насекомые, их не травмируют, потому что они очень гибкие. Насекомые гибкие, у них внешний скелет. Даже если они маленькие, если вы их собираете и не расплющиваете, не давите на них, не садитесь на них, ну, чтобы сесть на пчелу, на жука, даже жука не раздавите. А мелкие насекомые, они как шарики, они как планктон летают в этом энтомологическом сачке, а потом собираются эксгаустер. Вот всасыватель называется таким словом называемым эксгаустер. Вот это вот, например, эксгаустер, это невыдутая пластиковая бутылка, заготовка для пластиковой бутылки, которую можно менять несколько штук. Она пластиковая и удобна тем, что можно пластик заменить одну трубочку на другую. И насекомые внутри можно заморить при помощи этилацетата.
Что-то нас спрашивает Strength. Как вы относитесь к теории про антиматерию? Любители эмоциональных дыр не знаю, что это такое. Антигравитационный эффект Гребенникова мы не изучали. Его фантазии по поводу антигравитации тоже, думаю, большие фантазии, рассчитанные на лохов, которым вешают большую вермишелю на большую науши. Даже если вы где-то в Академгородке живете nearby Академгородок, вы читаете about anti-gravitation. It doesn't mean that everything is true. Anti-gravitation is a big myth. Мы начали говорить про желтые тарелочки, которые эффективный метод сбора паразитических перепончатокрылых насекомых и других насекомых. Что такое желтые тарелочки? Вот они у нас. Они у нас есть, желтые тарелочки. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, потому что этот стрим на 2 язиках і навіть на 3 язиках. Якщо ви розмовляєте українською мовою, можу порозмовляти з вами українською мовою. Для тих підписників, які нас дивляться з України, з Києва, з Одеси, Харкова, навіть Івано-Франковська, Ужгорода, Львіва, Житомира, Вінниці, Луцька, Ковеля і других міст України. Але, якщо ви нас дивитесь з Естонії, Латвії, Литви, а також з Молдови, з Грузії, Армении, Азербайджана, или, например, с Киргизстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, то вы меня понимаете. Сейчас я немножко спамчик поудаляю. Так, мы начали говорить про желтые тарелочки. Желтые тарелочки, они могут быть плотненькие. Вот здесь, пожалуй, что желтая тарелочка на пол-литра. Здесь немножко меньше, чем на пол-литра. Воды. Сюда должна наливаться обычная пресная вода. И ставится на поверхность, на грунт, на камень, на песочек, под растением, под деревом, под кустиком. На кустик можно подвесить, если есть желание. Можно поставить даже на воду. Тарелочка может быть не глубокая, может быть тонкая и пластиковая. Недорогая. Вот видите, она такая одноразовая тарелочка. Легкая. Но ее легко сдувается воздухом, ветром. Если она более плотненькая, в нее можно налить побольше воды, но все равно иногда даже такую переворачивают. Но в нее можно положить камушек, какой-то галыш, если около воды, чистый камень, помыть и положить несколько камней гранитных, чтобы они их прижали и не перевернулось порывом ветра. В эти тарелочки, желтые тарелочки, ловушки Америки, их расставляют на грунт, вот так вот в промежутках на расстоянии около метра или больше, чтобы их было видно, чтобы их потом собирать назад придется. Для чего они ставятся? В эти тарелочки наливается вода. Вода приносится вот в обычных пластиковых бутылочках. На пластиковую бутылку на 1,5 литра насыпается столовая ложка соли и вливается в бутылку чайная ложка шампуня или детергента для мытья посуды. Желательно только не с запахом лимона. Оказывается, она отпугивает насекомых. Если вы нальете так, сейчас мы поубираем немножко спамчик. О, вот нашел. Как удаляется спамчик. Спамчик легко удаляется, блокируются глупые вопросы. Hello, Даша, hello, Василий. Итак, в бутылочке сначала наливаете чистую проточную воду из
трубы добавляете столовую ложку соли, чайную ложку шампуня или мытья или средства для мытья посуды. Для чего? Потому что такая вода станет с легкой поверхностью, в которой могут тонуть насекомые. И расставляя тарелочки на поверхности почвы, на грунте, вы наливаете в эти тарелочки воду. Где-то по 200-300 мл. Насекомые, в частности, перепончатокрылые HYMENOPTERA паразитика или окулята, пролетая мимо, видят интересную желтую тарелочку, воспринимают ее своими фасеточными глазами, расстояние метра, как желтый цветочек, подлетают и тонут в этой воде. После чего этих насекомых нужно собрать. Можно ставить белые тарелки и синие тарелки, но они гораздо менее эффективны. Самые эффективные уже доказано различными исследователями для различных групп насекомых, перепончатокрылых насекомых, других насекомых, это яркий желтый цвет. Некоторые насекомые и членистоногие, пробегая, пролезая, например, жуки, залезают сюда и тонут в эту воду. Залезают улитки, пачкают воду, которая внутри, особенно если она соленая, улитка сразу погибает, выпускает из себя слизь и портит здесь материал. Поэтому нужно быть аккуратным. Из насекомых, утонувших, ненужных, и улиток надо выкидывать. Желательно такие тарелочки с водичкой, с солью и шампунем ставить на короткий период времени. На день, 2-3. На майского жука такие ловушки неэффективны, потому что майские жуки летают обычно вокруг растений. Они питаются, они не привлекаются цветами. Они на цветах пыльцу не кушают, пыльцу кушают на цветах и нектар. Жалящие насекомые, перепончатокрылые и HYMENOPTERA паразитика, паразитические насекомые. Они падают в такую воду, насекомые, и погибают, совершенно верно. Насекомых ловят различными методами. Я рассказываю о паразитических насекомых. Итак, если поставить такие ловушечки, в них будут ловиться паразитические перепончатокрылые насекомые и жалящие пчелы-опылители, и некоторые другие насекомые, бегающие тут, ползающие вокруг, они будут тонуть. Потом их нужно выбрать. Для того, чтобы их выбрать, для научного исследования. Что значит для научного исследования? Значит, для определения вида. Научного вида, который пишется латынью Apollo Linnei. Собирается тарелочка, и она выливается в другую тарелочку. Насекомые высыпаются сюда, внутрь сачка. Сачок может быть вот такой аквариумный сачок, самый обыкновенный, с очень тонким материалом. С тем, чтобы насекомые не проскакивали через сетку сачка. Если сачок для мальков, это лучший сачок с самым тонким газом. Можно его сшить самому. Где-то здесь у меня был второй тип сачка. Где-то он уже спрятался. Сейчас покажу. Может быть такой. Не очень глубокий сачок. Может быть сачок круглый, более глубокенький. Видите? Эти сачки, два сачка, этот самодельный сачок какой-то частного производителя я купил. Оба сачка просто в зоомагазине. Но у меня есть свой еще даже маленький сачок, специально сшитый аккуратненько из тюля, из газа. Сачки для мальков. Вот этот сачок мне наиболее удобен, потому что он гибкий. Его можно поставить внутрь банки. И когда несешь банку с собранным материалом, сюда собирается, сливается из желтых тарелочек вода. Из одной тарелочки вода сливается с насекомыми. Насекомые остаются в сачке. Вот в этом сачке. Называемый сачок для сбора фиксированного энтомологического материала. Материала может быть очень много, вот столько, сантиметра 2-3. Глубиной сачок будет, на треть сачка будет набран сачок энтомологическим материалом. Представляете, если вот такие тарелки будут стоять, почти литровые, сколько насекомых будет собрано. Hello, best greetings to Croatia. Thank you for coming to our stream.
We have a stream in different languages, in Russian, in Ukrainian, and English. Just wait a little bit, I will be talking about methods of collecting in English as well. After that, I'm using different boxes, bottles, and I just put insects. You need to bring this material like that, for example, carefully. Bringing it to the laboratory. Then you need to clean this material under the fresh water and save it in ethanol, in alcohol. Нужно потом принести такой сачок вместе с энтомологическим материалом, который гибкий, пластичный, не ломается, практически не ломается, в лабораторию, промыть сачок чистой водой по мере возможности. Можно ее промыть даже в экспедиционных условиях от соли, от шампуня, потому что шампунь можно промыть вот так вот различных несколько лет, чтобы мало было уже шампуня, пены, иначе пена образует белую слизь на насекомых, и при высыхании насекомые станут покрыты белой слизью, чтобы не будет видно их строения. После чего они перебрасываются на хранение в различные контейнеры, вот так буквально. Вот этот сачок выворачивается в другую баночку в контейнер, и насекомых заливает 70 или 96% спиртом для приготовления дальнейших энтомологических препаратов микроскопических, для монтирования на энтомологических булавках и для определения, для написания научных статей. Что-то нас здесь спрашивает Мария. Подскажите, можно ли такие ловушки поставить у бассейна на улице, чтобы мошки не попадали в бассейн? Будет ли это эффективно? Попадут ли туда слепни? Думаю, что слепни не попадут. Для слепней устраивается специальная хитрая ловушка под названием ловушка Скуфьина. Для ловли слепней делается специальная ловушка в виде шатра. В виде шатра. Как бы это так интересно показать? Делается специальная ловушка в виде зонтика, скажем так. Вот здесь делается такой зонтик. Покажу на себе. Размером как зонтик. Вот такой вот зонтик делается. Огромный, как обычный настоящий черный зонтик. Над черным зонтиком представляется такая баночка с воронкой внутрь, с тем, чтобы здесь отверстие делается. А над этим внизу этого зонтика обязательно нужно повесить на веревочке против слепней просто мячик, черный мячик. Черный мячик размером сантиметров 20-30, как оказывается, удивительным способом привлекает слепней. Чем от них можно избавиться для человека и для животных? Особенно эта ловушка эффективно действует на пастбищах. Зонтик, под зонтиком делается круглый мячик черного цвета, а сверху обязательно ставится ловушка с воронкой. Слепни залетают под зонтик, ползут наверх и попадают внутрь этой воронки. И потом попадают в ловчий контейнер. И здесь на солнце они погибают. Они не столь разумны, чтобы через узкую воронку вылезти обратно. Но главное, что их привлекает качающийся здесь на ветру черный шар. Это называется ловушка Скуфьина. Можете посмотреть ее картинку в интернете. Ловушка для сбора слепней. А желтые тарелочки мошек не привлекают. Они привлекают в основном насекомых, которые питаются на цветах. So yellow pen traps are attracting different insects which are feeding on flowers. Different pollinators, Hymenoptera parasitica and Hymenoptera aculeata. Best greetings to Brazil. My great pleasure that some people from Brazil joining our stream. So that's why it means that I need to switch on English language sometimes for better understanding, because I'm trying to make stream both languages for wider audience. At least 120 people already watched us, maybe more attracted from other foreign countries. And great pleasure. Don't forget to subscribe, don't forget to press like, and don't forget to visit my Patreon page for sponsorship or sponsors page on YouTube channel. You will be green line on channel, and
Your sponsorship will be greatly appreciated. This is kind of feedback of my activity on the YouTube channel and my lectures, which I am doing already, recording on my YouTube channel for, surprisingly, I found on 17. I did not believe today. I checked my YouTube channel. I recognized that I have videos on my channel. 17 years, starting from first video which I recorded in English-speaking clubs, Toastmasters Ukraine. You can check on internet what means Toastmasters Ukraine. Это правда, что насекомых отпугивает лавровый лист? Немножко отпугивает, пока свежий лавровый лист. Так что на полочках можете разложить свежий лавровый лист, но лучше всего использовать для отпугивания, для отлова насекомых, например, феромонные ловушки. Правда, они польские, они импортные, потому что феромонная ловушка, она наклеивается на скотч, клейкий материал, клей, с феромоном бабочки, например, индийская пищевая моль, плодди интерпунктели. И самцы прилетают на феромон и приклеиваются как скотчу к этому, феромонные. Hello, Yulia! You are joining us! You just wrote that you are from Ukraine, but I do not believe you that you are from Ukraine. You didn't write what city are you coming from. Привет, Юлия! Из какого вы города? Что-то мне не верится, что вы с Украины. Возможно, вы из каких-то других северных территорий. Но сегодня мы общаемся с различными территориями, которые понимают украинский, русский и английский язык as well. Какое самое опасное насекомое для человека? Человек такое пугливое насекомое, которое пугается других насекомых. Человек пугается даже обыкновенного маленького муравья, маленькой мушки. Что уж тут говорить. Это все очень индивидуально. Но есть, конечно, например, fire ants, жгучие, жалящие муравьи в Америке, которые даже маленькие, размером меньше 5 мм, но жалятся. Но мой канал не посвящен таким. Самые опасные насекомые, самые кусочные насекомые, самые зверские насекомые. Если вы попадаете в тропиках самый опасный насекомый является москит. Это целая группа кусающих насекомых, точнее говоря, комар. Самый опасный насекомый комар, потому что он маленький, шустренький, незаметненький. Когда колет своим носиком, он обездвиживает вас, и вы не чувствуете, как он вас уколол. Поэтому это опасное насекомое может ввести вам, например, переносчиком малярии. И вы ни сном, ни духом не думаете, качаясь в гамаке, где-то на Филиппинах, рассказывая сказки нам. На Филиппинах давно не было денге. Филиппинцы, вы понимаете ли, они такие, они денге устойчивые. И что-то я не замечал, рассказывает человек, ходя по пляжу, что у нас тут есть комары, их ветром сдувает. А ветром-то их сдувает, они еще живут там, где под пальмами, там, где есть водичка, там, где есть ручеек, там, где есть, могут жить просто в тарелке под цветами и вылетать на охоту на вас. Поэтому в тропических местах, таких как Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Филиппины, Таиланд, Индонезия, а также тропических районах, таких как Бразилия, Эквадор, в субтропиках Перу, есть замечательные комарики, которые переносят не очень замечательные переносчиков в виде простейших, а также различных вирусов, лихорадок, и не будем говорить о плохом, которые не очень хорошо влияют на человека. Так что комарики самые опасные, потому что они заметные, незаметные. А уж если вы заметили какое-то волосатое крупное насекомое, лучше его избегать, не хватать его руками, потому что оно может своими волосками повредить вам кожу, попасть волосок в глаз, такие как волосатые гусеницы. Итак, мы поговорили о сборе насекомых в желтой тарелочке, вы уяснили. Но самым эффективным методом сбора перепончатокрылых насекомых является HYMENOPTERA паразитический сбор насекомых индивидуальный. Ручками, пальчиками, ручками
хватательный рефлекс. Но не просто хватательный рефлекс. Hymenoptera parasitica, паразитические насекомые, они на ком-то паразитируют, они кого-то едят, они относятся к энтомофагам. Ну и есть, конечно же, еще и растительноядные перепончатокрылые насекомые. И метод сбора – выведение. Можно собирать различные стадии развития насекомых, хозяев. У паразитических насекомых есть хозяева, на которых развиваются энтомофаги, снижающие их численность. И для этого этих энтомофагов можно вывести, так сказать, вывести из их хозяева. Вывести на какой стадии? Можно вывести из яиц, из личинок, из куколок, из взрослых особей. Их хозяев, если они развиваются на насекомых или на членистоногих, например, на пауках. А можно вывести также растительноядных насекомых, насекомых инквилинов, из растений. Для этого собираются различные части растений. Не одновременно все растение собирается. Можно собрать все растение, но потом разделить его на корни, стебли, цветы, цветоносы, семена. Потому что из разных частей растений могут вывестись растительноядные различные насекомые. У нас опубликовано в отделе систематики энтомофагов и экологических основ биометода в нашем институте зоологии Национальной академии наук Украины в Киеве 3 тома, называемые определители насекомых, насекомые галлообразователи. Галлообразователи относятся к различным группам насекомых, включая перепончатокрылых, чешуекрылых, жесткокрылых, полужесткокрылых, которые живут в галлах. Галлы – это такие новообразования, вздутие, различные утолщения, искривления, изменение формы, размеров на стеблях, листьях, корнях, цветах, семенах растений. Из этих корней, стеблей, листьев, цветоносов, плодов, семян растений выводятся различные растительноядные насекомые, включая галлообразователей. Это галлообразующие синепоидные осы, орехотворки, а также различные группы хальцидоидных наездников, например, семейство таримиды и эвритомиды. Некоторых из них, например, выводящихся из семян шиповника, вы можете увидеть у меня на канале. Сейчас они скоро будут выводиться, я их буду показывать. Пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, из каких северных территорий нас смотрите, or from which country you are watching us, if you are watching us from other country than Ukraine. If you are watching us from Ukraine, you can write what city are you watching us. Greetings to Kyiv Rock, best greetings. Tim, hello, best greetings. Hello, Yulia. Second time, if you like. Метод выведения. Для того, чтобы вывести из этих растений, кусочков растений, растения нужно поместить в контейнеры, можно поместить в пластиковые контейнеры. Но в этом проблема. В пластиковом контейнере растения будут загнивать. Можно поместить растения в такие пакетики, zip-пакеты. В zip-пакет можно положить кусочек свернутой бумаги и поместить, например, стебли растений, или вот как здесь у меня помещены трубки пчелиных семейства мигокилиды, выводящиеся насекомые из стеблей или из трубок. Они здесь сохранятся, вылетят и никуда не улетят. Правда, пчелы могут прогрызть пластиковый пакет. Мелкие перепончатокрылые, до 1 сантиметра, обычно не прогрызают zip-пакет. Главное сюда положить бумагу, фильтровальную бумагу и внимательно время от времени их проверять. Можно в такой пакет класть также кусочки растений, например, листья, но обязательно фильтровальной бумагой или туалетной бумагой. Менять пока растения, например, листья, с какими-то минами, так называемыми минами, минирующих насекомых, с галлами различных насекомых. Они будут развиваться, а энтомофаги будут вылупляться, выводиться в этом zip-пакете и будут бегать по верхней поверхности этого zip-пакета. Вы их можете
как раз при этом отлавливать в маленькие стеклянные пробирочки. Самые лучшие маленькие стеклянные пробирочки, потому что через стекло видно, кого вы поймали. И обязательно туда добавлять этикеточку. Наклеивать или обязательно внутрь класть этикеточку с указанием страны, города, места, растения, даты и сборщика. И вот это называется выводной энтомологический материал. Обязательно место, дата, растение, сборщик, время сбора и время фиксации выведенного материала. Потому что сбор, например, может быть семян в октябре месяце, а выведение произойдет на следующем апреле, или, например, в марте, или даже в декабре. Потому что принесенный растительный материал осенью можно собирать, и в тепле произойдет быстрое развитие галообразующих насекомых, растительноядных насекомых, особенно если собрать сухие стебли, сухие плоды растений, такие zip-пакеты. В тепле происходит развитие, и насекомые вылупляются даже еще до Нового года. Но когда есть большие энтомологические сборы, очень удобно собирать так называемые выводные пакетики. Особенно в лабораторных и особенно в полевых условиях. В zip-пакете самое главное, насекомые растения замокают. А вот если вы собираете плоды или кусочки растений не в бумажный, а в тканевой пакет, желательно белый, чтобы было видно, кто вывелся. Не такой, как пододеяльник разноцветный, с лебедями, с цветочками, потому что на цветочек приклеится насекомое не видно. А на белом пакете привязываются веревочки, и сюда кладутся кусочки растений. Например, вот такие вот плодики бобовых растений. Я их уже показывал многократно. В выводном пакете лежат такие огромные стручки. Глядичие триакантос. Часто используемое растение для озеленения и хороший цветонос. This is honey locust acacia. Gladicia triacanthus. These are pods that's belonging to Caesalpiniaceae or Leguminosae. So this is pods with seeds, dry pods with dry seeds. There are different insects which are feeding on seeds, and it's quite easy to collect fruits or seeds, put them inside these packages, and close it. In field conditions, you can bring it to the laboratory, and inside, especially, very important to put here, scientific label. Put label inside with indication, place, city, village, plant, what was collected, date of collecting, and name of collector. Bring it to the laboratory, and in laboratory, very important to take here, careful, take care about these plants. You need to attach here the container, plastic box or glass container, because it's called tissue material, here very common cotton material, very tough, very strong, and no insects cannot penetrate this tissue. So you can attach a glass jar, and all insects which are rearing, which are developing inside seeds, inside plants, inside galls of plants, will be rearing and will be slowly moving to the light, in the direction of light. So you can collect them inside this collecting jar. This is very convenient because when you have mass hatching, mass rearing, just quite many insects can come. Some beetles, some flies, some parasitic insects. So you can collect them here inside this collecting jar. And very important to very carefully touch it here. Just no insects will not escape. We will go only to the light. Some insects can die inside this
bag, so that's why you need to check the bag as well. Take all insects off together with plants and carefully with brush select, sort the material inside, because some insects still will be inside. They will not come in the bag. But you can find at least first insects. You can recognize that time just of rearing just started. So you must be careful about other rest of insects inside the bag. At least it will be indication that you have some reared material. And before attachment of the bag, it's very important to keep it closed. So in this form, quite easy to bring it from the field to the laboratory. No insects will not escape. And plants will be slowly, gradually drying. Very convenient to avoid moisture and avoid destruction of plants, destruction of fruits, seeds. And you can receive very valuable material because you will know trophical relation between plants, between insects, and ecological between natural habitat, where these insects are living, which plants are infested by these insects. So this will be very valuable material for scientific note, for scientific description of biology. Beetles, flies, parasitic Hymenoptera, phytophagous Hymenoptera, and all other insects which can be living inside plants, inside galls, inside seeds, inside fruits. In tropical areas, very easy to do it, especially because moisture is very important and plants can be drying slowly and gradually, and you can collect very valuable material. Maybe it's possible to describe new species if you can collect this material. If you are interested in some collaboration, write me emails, collect material. Maybe you can identify some of rare, unique material like this tiny calcid wasps collected by these methods, which I have described here in this stream. And we have just the base for cooperation, for collaboration, and for preparation of scientific notes, scientific articles, scientific papers, for publication in scientific entomological journals with high scientific index rate, something like a Scopus and other rates. Now it's quite important, by the way, for scientific approval and for cooperation and for application to different scientific runs and other future cooperation in conferences and projects. I hope so. It was quite interesting, surprising and entertaining for you. If you have small samples, you need to have a lot of different glass tubes. They said the method of rearing can be used for large samples and for small samples. If you are collecting hosts, different stages of insects, on plants, on seeds, on fruits, you can cut a small piece of plant together with eggs, larvae, pupae, and even you can collect some adults of insects, keep them inside tiny jars like that, closed with cotton cork. Very important, not with plastic cork, but with cotton cork. Here I have sample of trichogramma from laboratory. Most important, cotton cork for breathing. Insects on all stages must be breathing inside, otherwise with moisture everything will be destroyed. You put sample here, small tiny sample. Attach here the label, put label inside, again with city, village, plant, date of collecting and name of collector. If you can collect eggs, larvae, pupae, and adults of some insects, even together with small pieces of plants, some interesting parasitoids of different families can be reared from hosts. They can be like that. They can be egg parasitoids. If you collect eggs,
of insects on plants, inside plants. You can put them in small samples, separate selected samples, sorted by the places. Small samples very important because you can collect sometimes not a lot of plant material, but little bit. Small sample. You're walking somewhere in the forest, you can see some plants infested by some phytophagous insects. With eggs, with sitting larvae, you can collect leaves with larvae and select them one by one inside these jars, inside containers. Close it carefully with cork, put inside label. Very important label. Don't forget about label. Put it inside the same day or next day, because after a week you will forget the place, you will forget the plant, you will forget all details. Next day or the same day you must write the label. Scientific label is the most important material for all entomological material. And inside these small samples you can receive very valuable scientific material, valuable entomological material with biological data, with data about trophical relations between phytophagous insect and plant, and phytophagous insect and parasitoid. So you can receive egg parasitoids, larval parasitoid. You can receive egg larval parasitoid, because some parasitoids are developing inside larvae. You can receive some egg pupal parasitoids if you can collect pupae of some beetles like chrysomelida beetles, leaf beetles. Many parasitoids of this superfamily developing inside different stages of other insects. You can talk about it for ages, hours. Next time we can be talking about trophical relations. Today I have been talking about methods of collecting with some visual aids and some explanation. Hope it was useful for you. And don't forget to subscribe, don't forget to press like, don't forget to visit my Patreon page. If you did not subscribe yet, you're very lazy. Visit here at the bottom, press like, press subscribe. It's a little bit useful for promotion of video for wider audience, because YouTube channel, this is just a part of my activity as a hobby activity for educational purposes, to distribute some knowledge for wider audience worldwide on different languages. And some videos can be closed and will be available only for sponsors. That's why you can visit my Patreon page for people who are just abroad. You can support me via PayPal, via Monobank, and just press here on button making button sponsor or sponsorship, depends from language. Under the YouTube channel you can see here special line, subscribe and sponsor. Press on sponsor and you can drop just your tiny or just sufficient or just useful sponsorship support to my channel. It will be greatly appreciated. Thank you for interest, thank you for curiosity, thank you for curiosity in insects, in biology, in entomological material, in butterflies, bugs, beetles, wasps, hornets, parasitic wasps. Thank you for visitors from other countries. Today we had visitors from United Kingdom, from Brazil, from Korea, from Argentina, and some other countries including Northern Territories, and of course from Ukraine. Greetings to our visitors from Ukraine, greetings to other people who is interested in biology and in entomology. And don't forget to subscribe. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, заходить на страничку спонсорства. Это нужно повторять, потому что заходит все время на канал различные аудитории, которые не слышала, не видела, не знает, что такое подписаться, что такое спонсорство, откуда оно берется. Спонсор покажутся здесь на кнопочке зелененькой. Спонсорство на канале. Спонсорство – приятное дополнение и такая небольшая мотивация для кооперации, для снятия новых видео
Сейчас поставлю новый видос на лицевой страничке канала, чтобы больше людей посмотрело. В прямом эфире методы сбора, хранения энтомологического материала. Сегодняшний стрим был на английском, на русском, на украинском. Спасибо за то, что были с нами. And don't forget, stand with Ukraine. Don't forget, support Ukraine. Don't forget, help to Ukraine. And Ukraine forever. See you soon in next streams. The sooner, the better. To be continued. Good luck. By the greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. By the greetings from my channel, Dr. Viktor Fursov, entomologist, beekeeper teacher. One day I can show you some collecting of entomological material with this sweep net, or people say butterfly net, in natural environment somewhere in a forest. Wait a little bit. Hopefully, if the weather will be fine, no rain, good sunshine, good weather, no air alerts around, I visit park, visit some forests, will collect material and can show you how I sweep entomological material with this butterfly net. See you soon on my channel. And don't forget to subscribe. Good luck. Best greetings from Kyiv, capital of Ukraine.